Stell dir vor, du arbeitest den ganzes Leben lang. Zahlst jeden Monat brav ein und plötzlich bekommst du in der Rente tausende Franken weniger als erwartet. Genau das KNT ab 2026 passieren und die meisten Menschen in der Schweiz haben noch keine Ahnung davon. Eine Steueränderung trifft nämlich nicht nur reich oder selbstständig, sondern ganz normal arbeitende Familien und zukünftige Rentner. Das Problem ist, wir merken den Verlust erst, wenn es bereits zu spät ist. In diesem Video zeige ich dir einfach erklärt, was sich wirklich ändert, wie viel Geld du verlieren kannst und vor allem, was du jetzt tun kannst, deine Rente zu stehen. Bleib unbedingt dran, denn Fehler Nummer 1 machen aktuell fast alle. Willkommen bei FinanzStrategie, dem Kanal, auf dem du den Finanzen endlich einfach verstehst. Wenn du in der Schweiz arbeitest oder später von der HV und deiner Rente leben willst, dann betrifft dich dieses Thema direkt. Wir glauben nämlich, dass eure Rente automatisch sicher ist durch kleine gesetzliche Änderungen langfristig einen riesigen Unterschied machen kann. Heute schauen wir uns Schritt für Schritt an, was hinter der neuen Steueränderung steckt. Wenn sie wirklich betrifft und wie du vermeiden kannst, tausende Franken zu verlieren. Am Ende des Videos weißt du genau, welche 3 Dinge du sofort beachten solltest, damit deine finanzielle Zukunft jetzt bleibt. Lass uns direkt starten. Viele Menschen in der Schweiz gehen davon aus, dass ihre zukünftige Rente automatisch stabil bleibt. Sie arbeiten jahrzehntelang. Zahlen, Regeln, ich beherrge ein und vertrauen darauf, dass am Ende genug Geld wird. Doch genau hier liegt das Problem. Denn das Rentensystem verändert sich ständig und viele Anpassungen passieren schleichen im Hintergrund. Eine neue steuerliche Veränderung kann dazu führen, dass dir am Ende deutlich weniger Geld bleibt. Obwohl du eigentlich alles richtig gemacht hast. So verstehen, warum diese Änderung so wichtig ist, müssen wir zuerst anschauen, wie die Altersvorsorge in der Schweiz überhaupt funktioniert. Die meisten Menschen verlassen sich stark auf die AHV als erstes Säule. Sie bildet die Basis der Altersvorsorge und soll die grundlegenden Lebenskosten decken. Doch die AHV allein reicht für viele Rentner schon heute kaum aus, den bisherigen Lebensstandard zu halten. Deshalb wird zusätzliche Belastung schnell spürbar. Die geplanten Anpassungen betreffen vor allem die Art und Weise, wie Renteneinkommen und zusätzliche Vorsorgegelder steuerlich behandelt werden. Das bedeutet nicht unbedingt, dass die Rente direkt gekürzt wird, sondern dass am Ende weniger netto bei dir Einkommen. Und genau dieser Unterschied wird von vielen unterschätzt. Ein kleiner Prozentsatz klingt harmlos, doch per Jahr hinweg können daraus mehrere tausend Franken Verlust entstehen. Besonders betroffen sind Menschen, die kurz vor der Pensionierung stehen oder bereits aktiv ihr drittes aufgebaut haben. Wir haben jahrelang Geld gespart, es per finanziell entspannter zu leben. Wenn sich jedoch steuerliche Regeln ändern, kann sich auch der optimale Zeitpunkt für Auslösungen verändern. Wer hier nicht informiert ist, sollte gleicherweise untig hohe Steuern. Ein häufiger Fehler ist, dass Menschen ihre Vorsorgegelder alle gleich designierten.
Das wirkt zusätzlich kann aber steuerlich sehr ungünstig sein. In der Schweiz steht die Steuerprogression mit höheren Auszahlungen starken. Das bedeutet, je mehr Geld die in einem Jahr besitzt, desto höher wird der Steuersatz. Eine bessere Strategie kann sein, Auszahlungen bei mehreren Jahren zu verteilen, die Steuerlast zu reduzieren. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Kombination aus AHV Pensionskasse und privater Vorsorge. Wir konzentrieren sich nur auf ein Säule und vergessen, dass alle drei zusammen das NGLTG Einkommen bestimmen. Wenn sich nun steuerlich Rahmenbedingungen ändern, verschiebt sich das Gleichgewicht zwischen diesen Säulen. Wer verplant kann sich anpassen. Wer zu SBT reagiert, hat oft keine Gleichkeiten mehr. Auch selbst ist die sollten besonders aufmerksam sein. Sie tragen mehr Verantwortung für Altersvorsorge und profitieren stark von steueroptimierten Einzahlungen. Änderungen im System können bedeuten, dass bisher sinnvolle Strategien weniger effektiv werden. Deshalb ist es entscheidend, regelmäßig zu überprüfen, ob die Eigenplanung nach zur aktuellen Gesetzeslage passt. Wir unterstützen auch die psychologische Seite der Pensionierung. Menschen planen ihre Zukunft oft mit festen Zahlen im Kopf. Wenn dann plötzlich weniger Geld zur Verfügung steht als erwartet, entsteht finanzieller Stress. Genau deshalb ist Wissen so wichtig. Wer versteht, wie Steuern und Renten zusammenwirken, kann gegensteuern und bleibt finanziell flexibel. Ein smarter Schritt ist dies, bereits einige Jahre vor der Pensionierung ein klar Besicht bei alle erwarteten Einnahmen zu erstellen. Dazu gehören AHV-Zahlungen, Pensionskassenleistungen und Privatersparnis. Erst wenn man das Gesamtbild kennt, erkennt man auch, wo gleiche Steuerfallen ins TNK enten. Ein weiterer oft bersener Punkt sind Kosten im Alter. Wir Menschen rechnen mit gleichbleibenden Ausgaben durch steigende Krankenkassenprämien oder Inflation können die Kaufkraft der Rente zusätzlich reduzieren. Wenn gleichzeitig steuerliche Belastungen steigen, wirkt sich das doppelt negativ aus. Die gute Nachricht ist jedoch, dass kleine Anpassungen große Wirkung haben können. Wir sehen Einzahlungen strategisch plant. Auszahlungen richtig timet und sich informiert kann einen großen Teil der zusätzlichen Belastung vermeiden. Finanzielle Planung bedeutet nicht, komplizierte Tricks zu kennen, sondern die richtigen Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt zu treffen. Deshalb solltest du heute dringend prüfen. Erstens, wie hoch den erwarteten AHV-Rente tats. Schlicht ist ein Absei deinen Lebensstandard decken kann. Zweitens, wann wie du Gelder aus der dritten Säule beziehen Test. Und drittens, ob den aktuelle Vorsorgestrategie noch zu den Endungen passt. Am Ende entscheidet nicht nur, wie viel du verdienst, sondern wie viel du nach Steuern wirklich behältst. Genau hier trennt sich der Unterschied zwischen Menschen, die im Ruhestand finanziell entspannt leben, und denen, die plötzlich sparen müssen. Wer fähig versteht, was sich verändert, kann ruhig bleiben und die eigene Zukunft aktiv gestalten. Die wichtigste Erkenntnis ist also, Veränderungen im Rentensystem passieren selten laut und plötzlich. Meistens sind es kleine Anpassungen, die langfristig große finanzielle Auswirkungen haben.
Wenn du informiert bleibst in den Strategie Regeln eingeberper est, kannst du verhindern, dass dich solche Änderungen unvorbereitet treffen und sicherstellen, dass den Rente wirklich dich arbeitet und nicht gegen dich. Stell dir vor, du hast dein ganzes Leben hart gearbeitet, jeden Monat brav in die HV gesammelt. Und Piete letzet nun Stoici, man davon duentes, durchhabt merkste, ab Mrs 2026 treten Änderungen in Kraft, die fast jeden Schweizer treffen. Sich jetzt nicht informiert KNT im Ruhestand bitter berecht worden. In diesem Video sehe ich dir genau, welche Rente betroffen ist. Wie viel Geld du wirklich verlieren test und was du sofort tun solltest, den finanziellen Zukunft zu stehen. Bleib dran, denn der erste Fehler betrifft fast jeden und die müssen merken es zu SPT.